Hello everyone, welcome to the practical session of subject switchgear and protection. So today we see the practical number 6, the video show on dismantled air circuit breaker ACB and VCB vacuum circuit breaker and identify different parts. So in this session we see the vacuum circuit breaker, its working and construction. So significance of this practical is in a power system, it is required to dismantle the HT switchgear such as air circuit breaker or the and vacuum circuit breaker for the maintenance, and the electrical technician must be well concerned with the different parts and their fitment in regards such a switchgear. So this is the significance of this experiment. So after after completing this experiment, the student can identify the circuit breaker and its different internal parts, and it can be easily reassemble the circuit breaker. So course outcome of this particular experiment is to select the suitable switchgear for the different applications. So, and the outcome of this experiment is the dismantling of the vacuum circuit breaker and identify the different parts. तर जे हेडिंग आहे प्रॅक्टिकल नंबर 6चा एक व्हिडिओ लेक्चर थ्रू आपणाला किंवा पर्टिक्युलर एका व्हिडिओ थ्रू आपणाला व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर आणि एअर सर्किट ब्रेकर काय आहे, त्याचे डिफरंट पार्ट्स काय आहेत ते आयडेंटिफाय करायचे आहेत. तर ह्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहे की व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर म्हणजे काय असेल, त्याचे डिफरंट पार्ट्स काय असतील, त्याचे कन्स्ट्रक्शन काय असेल, वर्किंग काय असेल. आणि नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण बघणार आहे की एअर सर्किट ब्रेकरचे डिफरंट पार्ट्स काय असतील. सर व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर, so in that vacuum is used as an arc quenching medium, so it is called as an vacuum circuit breaker. Vacuum circuit breaker आपल्याला माहिती आहे सर्किट ब्रेकरचं मेन फंक्शन काय असेल तर इट कॅन आयसोलेट द हेल्दी फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन under abnormal conditions or the abnormal conditions, faulty conditions or the abnormal conditions. So in that circuit breaker, vacuum circuit breaker is there. So in that vacuum is used as an arc extinguishing medium, so it is called as an vacuum circuit breaker. So in vacuum circuit breaker is a circuit breaker where the arc quenching takes place in a vacuum medium. That means whole assembly of the vacuum circuit breaker, whole parts of the VCB will be enclosed in a chamber that can be contains the vacuum. So different parts, constructional details of the VCB are there. That is metallic pillows are used, end flanges are used, then two contacts, that is fixed contacts and the moving contacts, then vapor condensing shield and the fixed contacts enclosure, and the important is the seals. Proper sealing is required for the vacuum circuit breaker. So we see the how the animated working and the construction of the vacuum circuit breaker. So when vacuum is used as an arc quenching medium, then it is known as the vacuum circuit breaker. जे ऑलरेडी आपण बघितले की व्हॅक्यूम जर यूज करत असेल आपण तर त्याला व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर म्हणेल, म्हणजे आर्क क्वेंचिंग मिडियम. आणि व्हॅक्यूम इज द सुपिरियर डायलेक्ट्रिक मिडियम ऑफ एक्सटिंग्विशिंग युझिंग द आर्क कम्पेअर्ड टू द अदर मिडियम. जे अदर मिडियम आहेत त्या मिडियमपेक्षा व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर काय असेल, हा जास्त डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काय असेल, जास्त असेल. सो व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकरमध्ये ॲनिमेटेड वर्किंग करण्यामध्ये ॲनिमेटेड वर्किंग आपण स्टडी करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये दोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, एक असेल फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स आणि एक कोणता असेल मूविंग कॉन्टॅक्ट असेल, आणि काय असेल व्हॅक्यूम चेंबर असेल. म्हणजे दोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, एक फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट जे ग्रीन कलरचे इंडिकेट करते आणि एक काय असेल मूविंग कॉन्टॅक्ट्स असेल, आणि काय असेल एक आउटर चेंबर असेल, त्याच्यामध्ये होल असेंब्ली काय केलेली असेल, प्लेस केलेली असेल. तर ग्लास आणि सिरॅमिक हे मटेरियल यूज केलेलं आपण सिलिंगसाठी किंवा एन्क्लोजरसाठी. सो सिरॅमिक इज द insulated material used for the enclosure. Then two contacts are there, fixed contacts and the moving contacts.
Then these are the vapor condensing shield. These are the billows. Then below shield made up of stainless steel and used to move the contacts, that is used for the move the moving contacts. Then pressure of the vacuum in the vacuum chamber is 10 raised to minus 6 torr. So basic of the VCB is nothing but it will be invented in 1960, and that time size was very larger. So size of modern VCB is small as compared to the older VCB. So in normal condition both the contacts remain close to each other, that means fixed and moving contacts are close, that means these two green contacts are connected with each other, and when the fault occurs the moving contacts separated from the fixed contacts, and here is the red is nothing but the arc is produced in between the contacts. That means arc is nothing but the medium in between the two contacts get ionized, and the reason of this producing the arc is nothing but the high temperature of the conductor. ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होत असतील त्यावेळी काय होणार आहे, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, जे वेपर कंडेन्स जे मेटल वेपर्स प्रोड्यूस होणार असतील त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे मिडियम असेल दोन्ही कॉन्टॅक्ट्समधलं ते काय होत असेल, आयोनाइज्ड होणार आहे हाय टेम्परेचरमुळे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, पण आर्क प्रोड्यूस होणार असेल, आणि ती आर्क एक्सटिंग्विश करण्याचं काम कोण करत असेल, व्हॅक्यूम करत असेल जे आर्क असेल तर. आणि जी व्हॅल्यू ऑफ करंट इन द आर्क डिपेंड्स अपॉन द काय असेल, रेट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द वेपर असेल. सो व्हेन व्हॅल्यू ऑफ करंट विल रिड्यूस, वेपर रिडक्शन रेट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. सो दिस इज द मेन फंक्शन अँड द वर्किंग. सो जे आर्क प्रोड्यूस होणार असेल ती आर्क एक्सटिंग्विश करण्याचं काम हे कोण करत असेल, व्हॅक्यूम करत असेल. आणि व्हॅक्यूम करत असताना आपणाला काय असेल त्याच्यामध्ये जी काय आर्क प्रोड्यूस होत असेल, म्हणजे ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट होत असतील तर मीडियम इन बिटवीन दिस कॉन्टॅक्ट्स गेट आयोनाइज्ड. त्या दोन्हीमधलं जे मीडियम असेल ते आयोनाइज्ड होणार आहे, आणि आयोनाइज्ड झाल्यामुळे काय होणार आहे, इवन दो द कॉन्टॅक्ट्स आर सेपरेटेड देअर विल बी द फ्लो ऑफ करंट. कॉन्टॅक्ट जरी सेपरेट झालेले असतील तरी काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये कंडक्टिंग पार्ट असेल, आणि तो एक्सटिंग्विश करण्यासाठी जे मीडियम आपण यूज करतो त्याला म्हणतो आपण व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूममध्ये जो काय आर्क प्रोड्यूस होणार असेल तो कुठंपर्यंत असेल, सपोज अल्टरनेटिंग करंट कन्सिडर केला तर आफ्टर एव्हरी हाफ सायकल करंट गोज टू झिरो. सो पहिल्या हाफ सायकलनंतर जो झिरो होणार, झिरोला सायकल जाणार असेल त्या झिरो नंतर परत काय होणार नाही, आर्क काय होणार नाही, प्रोड्यूस होणार नाही. आर्क काय होणार आहे, त्या पॉईंटलाच काय होत असेल, एक्सटिंग्विश होत असेल. म्हणजेच आपण काय म्हणतो, इन फर्स्ट सायकल ऑफ द अल्टरनेटिव्ह करंट, फर्स्ट सायकल असेल अल्टरनेटिव्ह करंटच्या, त्या अल्टरनेटिव्ह करंटच्या फर्स्ट सायकललाच काय होणार आहे, आर्क एक्सटिंग्विश होणार आहे. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू द अदर सर्किट ब्रेकर, जे अदर सर्किट ब्रेकर आहे त्याच्यामध्ये जे आर्क एक्सटिंग्विशनचा रेट आहे तो त्याच्यापेक्षा जास्त फास्ट किंवा क्विकली जे आर्क एक्सटिंग्विश होत असेल ती कशामध्ये होत असेल, व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकरमध्ये होत असेल, आणि त्याच्यानंतर SF6 सर्किट ब्रेकरमध्ये. त्याच्यामुळे मोस्टली यूज्ड दोनच सर्किट ब्रेकर्स आहेत, एक असेल व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर आणि दुसरा कोणता असेल, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर. इन दॅट SF6 गॅस इज यूज्ड ॲज ॲन आर्क क्विंचिंग मीडियम. सो व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकरचे जर डिफरंट पार्ट्स जर बघितले आपण तर त्याच्यामध्ये एक असेल एनक्लोजर, त्याच्यामध्ये एक असेल एनक्लोजर असेल, म्हणजेच हा आउटर बॉडी असेल. त्याच्यानंतर त्याचं फंक्शन काय असेल तर इट इज इन सिलेंड्रिकल इन शेप अँड इट इज मेड अप ऑफ glass, and the enclosure has to maintain the vacuum of about 10 raised to minus 10 torr, and it should be leak proof. Then proper sealing is provided on respective places on the enclosure. Then next is nothing but the end flanges, that means here black is the end flanges. So end flanges or the end plates, these are made up of non-magnetic material, and they provide support and fixing arrangement for the inner parts like the metallic billows and the vapor condensing shields and the fixed contact. So proper seals are provided at the junction of enclosure end and the end flanges. Then third is nothing but the fixed contacts and the moving contacts. So here is the fixed contacts, then here is the moving contacts. So the fixed contact is supported by the end flanges, and the contact surface shape is a disc type, and during the normal operation the fixed contacts and the moving contacts
contact discs touch each other and make the contacts. Then next is the vapor condensing shield. So these blue are the vapor condensing shield. So vapor condensing shield, these surround the fixed and the moving contacts, and the function of this shield is to condense the metal vapor formed during the contact separation. म्हणजे ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेशन होणार असेल त्याच्यामध्ये ज्या मेटल वेपर्स प्रोड्यूस होत असतील त्या अट्रॅक्ट करण्याचं काम कोणाचं असेल, वेपर कंडेन्सिंग शील्डचं असणार आहे. देन नेक्स्ट असेल मेटॅलिक बिलोज. मेटॅलिक बिलोज जे आपण बिलोज इथं यूज केलेले आहेत, these are the metallic billows. Then it is attached to the end flanges and the moving contact as shown, and the movement of the moving contact is passed on to the billows. So billows contract or expand as per the movement, and the billows are made up from the thin stainless steel, and the entire assembly is properly sealed by the ceramic sealing material. So these are the different parts of the vacuum circuit breaker, and now we see the how simple working of the vacuum circuit breaker. That means in normal condition the fixed and the moving contacts touches each other and making the contact, and the normal current flows to the circuit breaker. But in fault condition, on the occurrence of fault, the relay circuit sends the fault and send trip signal to the circuit breaker, and the moving contacts get separated from the fixed contact, and the contact separation releases the metal vapor from the disc surface, and the amount of metal vapor depends upon the magnitude of the fault current. आणि ज्या मेटल वेपर्स रिलीज होणार असतील त्या अटॅक करण्याचं काम कोणाचं असेल, वेपर कंडेन्सिंग शील्डचं असेल. सो दिस इज द construction and the working and the different parts of the vacuum circuit breaker. So thus the vacuum circuit breaker, in that we see the advantages. That means vacuum circuit breaker extinguish the arc in first half cycle. That is very fast operation compared to the other circuit breaker. This is the most important advantage of the VCB. Then it can operate in any environment, a requirement of low maintenance. But it has some disadvantages. That is high technology is used for the creating the vacuum जर लीक होत असेल तर तो एक ड्रॉबॅक असेल. देन ड्युरिंग रिपेअर इट कॅन डॅमेज, रिपेअरिंग करताना सुद्धा हा डॅमेज होऊ शकतो, आणि मोस्ट काय असेल हा एक्सपेन्सिव्ह असेल. बट ॲप्लिकेशन इट इज युज्ड इन इंडस्ट्री ॲज ए स्विचिंग पर्पजसाठी यूज करतो. देन इट इज used to disconnect the voltage level between 11 kV to 33 kV, and it is used as a maximum place due to the rapid operation. So this is the advantages, disadvantages and the applications of the vacuum circuit breaker. तर ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपणाला व्हिडिओ थ्रू वर्किंग स्टडी करायचं होतं व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकरचं, आणि नेक्स्ट असेल एअर सर्किट ब्रेकरचं. तर व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकरचे डिफरंट पार्ट्स, त्याचे कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग असेल, ॲप्लिकेशन्स असतील, ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस आपण स्टडी केलेलं आहे. तर मॅन्युअलमध्ये तुम्हाला लिहायचं असतील, रिसोर्सेस लिहायचे आहेत. रिसोर्सेस यूजमध्ये व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर आणि त्याचे पार्ट्स इंडिकेट करायचे आहेत. तर ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे की कोणते डिफरंट पार्ट्स तुम्ही स्टडी केलेले आहेत, त्याच्यासाठी मटेरियल कोणतं यूज केलेलं आहे, त्याचं फंक्शन काय असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एनक्लोजर, एंड फ्लॅचेस, फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स, मूव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स, वेपर कंडेन्सिंग शील्ड, मेटॅलिक बिलोज, आणि हे काय झाले डिफरंट पार्ट्स असतील आणि त्याचं फंक्शन काय असेल हे ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. आणि रिझल्ट आणि कन्क्लुजन. सो रिझल्ट आणि कन्क्लुजन हे तुम्हाला लिहायचं आहे. क्वेश्चन आन्सरिंग रिलेटेड टू दॅट एक्सपेरिमेंट. So this is the first part of the experiment number 6, that is the dismantlation of the VCB, vacuum circuit breaker. Now in next session we see the another part, that is the air circuit breaker, how air circuit breaker will operate and the different parts of the air circuit breaker. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.